I'm Karen Giannoni. This is BBC World News. Our top story. President Obama makes a historic visit to Hiroshima almost 71 years after the Japanese city was devastated by America's atomic bomb. The US President and the Japanese Prime Minister paid their respects to the 70,000 who died. Mr. Obama speaking to an audience including survivors. But the memory of the morning of August 6, 1945 must never fade. That memory allows us to fight complacency. It fuels our moral imagination. In another part of Japan, a meeting of G7 world leaders has closed with a warning about the threats to global economic growth. The International Olympic Committee says 23 more athletes test positive for doping in retrospective tests on samples from the London and Beijing Games. And the 96-year-old surgeon who gave his name to the anti-choking maneuver he developed uses the technique to save a fellow resident at his retirement home. Hello, so good to see you here back. Now please turn your microphones on and say hello to me. Good evening. Good evening, it's so good to hear you. How are you doing? I'm doing really well. What about you? Good, good, thank you. Just tell us a little bit about yourself, because you know we have some other people here just for everybody to know. Please. My name is Katya. I'm from Chelyabinsk region, and last week I finished to study at school. It's something like that because now my class and I are preparing to our exams. Okay, good, good. So when are you going to take your English Russian national exam? My Russian national exam in English I'm going to take on the 10th of June and on the 4th of June. 4th of June? Well, June 10th, that's, I understand it. This will be the general part, right? And then June 14th, maybe you are saying about the oral part, or maybe I don't know something. Vice versa. Okay, just explain it over again. It's like we will have we are having oral part on the 10th of June and written part on the 4th of June. 14th of June. Yeah. I'm sorry. Now it makes sense. Of June. Okay. What about your news? Can you tell us a little bit about your news? What's new? Okay, as I've told, we had the ceremony of the last bell last week. Okay. And before this day, we had a special day, which is a tradition at our school. It is called the Day of the Childhood, and usually graduates celebrate their graduation. Not graduation, maybe it's like finishing studying at school, and they celebrate it like children. They are laughing and joking, and they have all special childish clothes, and they visit some kindergartens to feel themselves as children. Okay. And now I'm preparing to my exam. Okay. I'm trying to do it. Very good. Now we have another person here. I think the name of this person is Alisa. Alisa, it's a conversational class, so that means that you will have to talk here. Please turn your microphone on. Otherwise, it's not possible to take part in this class. So please turn your microphone on.
Otherwise, I will have to not to let you be present at this class. So please turn your microphone on. All right. Now, so what we do today is it's just like, maybe you remember that I put up one of the word formation exercises on my page, and I think that you've got the answers. So we'll just go through it and we'll talk about that. So, Katya, please. I'm sorry, I need to restart my page. I can't see any exercise. I see the picture. You cannot see the picture? That's No, it. I can't see the picture. I cannot see the exercise. Well, I have the picture of the exercise basketball. Can you see it? No? It's a bit strange picture. It's not about the basketball, I suppose. It's about, like two girls with rockets. it's not girls, but that's all right. Now, well, I don't know. Something is going wrong right now. Okay, and I have no idea why. All right, maybe I will just stop sharing. Can you see it now? Yes, of course. I mean, what can you see now? The exercise about the basketball. All right, very good. So, have you restarted your browser, or you just? Yes, I have. Okay, very good. All right. Now, please read, and we'll talk and discuss that. Text of the exercise. Use the word given capitals at the end of each line to form a word that fits in the space in the same line. Yeah. Go ahead. Basketball. James Naismith, the inventor of basketball, was a teacher who worked with at the YMCA. In 1891. No, just hold on. I think that it's possible for you to put the necessary word. So which is the word which is necessary to put there? Teenagers. Good. Then? Organization, maybe? No, we just read. Okay. In 1891, he was asked by the organization to think of the kind of ball game that would be suitable for playing indoors in the winter. He put up 2 pitch baskets on the wall of the gym, and the players had to try to throw a soccer ball into them. Good. The game was very successful. Okay. And soon schools and colleges all over the country became very enthusiastic about the new game. Good. In 1892, Naismith made some modifications to the rules, including the introduction of a lightweight ball that was easier to throw and a reduction in the numbers in each team. Since then, the game has remained more or less unchangeable. No, that's not correct. Unchangeable, this is not correct. Very close, but it should be different. And what kind of word should it be? Well, you just think of the meaning of which you are trying to give to the sentence. Since then, the game has remained more or less unchangeable. What's the meaning of the word unchangeable? Do you know? Неизменно. Well, I would prefer that you say that in English.
So okay. It's like Yeah. people don't change the rules of the game, and they has left the original rules. Okay, just hold on. This is not like that. Unchangeable. Yeah, just hold on. It's started moving over again. Yeah. Yes, I can see it. Yeah. Just hold on. I will try. Unchangeable. Okay. So if you go to the dictionary and you see this word doesn't exist in the Webster dictionary, in the American dictionary, unchangeable. But if you go to the Russian dictionary, the meaning is, I will put it in the chat window. So that's the meaning of the word unchangeable. So I will try and find the word in other dictionaries, but I don't think that I will be able to find it. Okay. Why can't you understand that? That's interesting. I never heard that. Yeah, you see. Yeah, what is that? Yes, I see незыблемый. Yeah, but I'm just thinking, how can you just hold on. I will try and find you. Yeah. All right. I will find it for you. Yeah. Okay. I think that I found a good definition for you. And so, if you go to the Webster dictionary, the explanation will be not able to change or not able to be changed. So when you add the word, the suffix able, that means that you are not able to change. You are not able to do something. Hello? Yes. But I'm listening. the meaning here is different. Maybe since then the game has remained more or less. If you say unchangeable, that means that nobody was able to change it, but the meaning here is different. The meaning here is nobody changed it. So you see, what you did is nobody. So unchangeable, I will write it for you. Unchangeable. The meaning is nobody was able to change it. Okay? Unchangeable. Nobody was able to change it. But here the meaning is nobody changed it. This is what they want you to do. I suppose it's like it should be as unchanged or unchanging. Yeah, unchanged, of course, unchanged. So the answer should be unchanged. Okay, unchanged. All right, like that, unchanged. Okay, you got it? Yes, thank okay, you. very good. So do not forget about that. Like
You know, a very famous movie, well, maybe you heard of that, which is called The Untouchables. The Untouchables. Oh, yes, of course. The Untouchables. The meaning is that nobody can touch. Nobody can touch these people. Alright? If you say, for example, untouched, that means like the untouched nature. That means that everybody was able to touch this nature, but nobody did that. See the difference? Yes. Okay. So yeah, all right, very good. Now, well, not many people present, and this is kind of interesting. Why would people not show up at the class? That's very strange. Because maybe you have a kind of a celebration right now of this last bell or something. What do you think? No? Maybe they have, because my friends in another city has celebration on the 25th of the May. Okay. Of May. Good. Maybe they have now. All right. Very good. So what we do today is I want you to talk, and I want you to talk about this picture. Let's see. Yeah. So I want you to have a look. Can you see the picture? Yes. Very good. So what I want you to do, I want you to talk about this picture, because I know that the picture is kind of a little bit unusual for you, and this is good, and I think that this is very necessary for you to talk about pictures which are unusual for you. But this is the picture from a regular British textbook, which is for the FC exam. So just try and describe this picture. All right? Okay. I just want you to help me with the name of the team. I've heard about it in Russian, but I've forgotten how to call it. Well, the problem, Katya, the problem is that when you talk during the exam, you will talk with the computer. So that means that it is not possible for you to ask the computer about any prompts, about any hints. So I know that I specifically selected this kind of picture because I thought that probably you will not remember the name, but it can happen during your real exam. So what would you do? Just try. Okay, I'll try to describe it. Yeah. In the center of the picture, I can see two men, which are looking really concentrated. They are holding white and black rockets. It means that they are from different teams. These sportsmen have on a special uniform with black and with white and red colors. Also, they are having on special trainers. Now they are jumping for the ball, for the small ball, and they're trying to catch it with their rockets and to send it to another player. On the background, you can see some trees and the field of this game. Besides, you can see the referee which is watching the sportsman, trying to see whether the rules are right, whether the rules are right by the behavior of the sportsman.
Okay. All right. Now you can listen to what you were saying. I about it in Russian. I forgot how to call it. But it can happen during your real exam. So what would you do? Just try. Okay, I'll try to describe it. Yeah. In the center of the picture, I can see two men, which are looking really concentrated. They are holding white and black rockets. It means that they are from different teams. These sportsmen have on a special uniform with the black and with the white and red colors. Also, they are having on special trainers. Now they are jumping for the ball, for the small ball, and they're trying to catch it with their rockets and to send it to another player. On the background, you can see some trees and the field of this game. Besides, you can see the referee which is watching the sportsman trying to see some whether the rules are right, by whether the rules are right of the by the behavior of the sportsman. All right. Now. Okay. Good. So, what do you think about your answer? It's not so good as it should be. Oh, why? What do you mean by that? Because sometimes I stopped and I couldn't find the necessary word. For example, which sentence do you have in mind? I wanted to say that a referee is watching the sportsman and he is trying to watch whether the sportsman follows the rules. Very good. That's I need to say. Very good. So, you see, what is great, right now you remembered the word which you wanted to use, and this is great. This is excellent. So, the question is, why didn't you remember the necessary word during the answer? I don't know. I just wanted to remember some word which is more beautiful and difficult than follow, but I couldn't remember it. Maybe I didn't know it. Okay. So, well, what I would say is, yeah, that's very true about this, which I probably, if I corrected your answer, I would put it as mis-explanation, something which is wrong to say, because I didn't understand what you wanted to say about this referee and what he is doing. But so that's definitely would be, for me, definitely it would be a flaw. A flaw, which means like a drawback in your speech. You understand, right? Yes. Flaw, okay. Which means a drawback. Drawback, okay. But at the same time, I would say that your presentation, your what you talked about was not that bad. However, I have some other problems with your speech, with what you told me.
and probably this is more important for me than the things which you didn't tell about the referee. But it was good that you noticed the referee and so on. So my question is, first of all, you have to say in the background. You say on the background, but we say in the background. Okay? You understand that, right? In the background. Yeah. What is interesting about what did you say about the background? Do you remember that? Yes. Yeah. What did you say? Just repeat. I said that in the background there are some trees and the field of the game. The field of the game. Yes, it's incorrect. No. That's very true. You know that in the British English you have to say peach for, yes. but this is British, and American will be field, so that's all right. You can use the word field, and that's not a problem. Absolutely good. But you know, for me, well, when you say now that you can see the football pitch in the background, well, that's all right now with me. But when you talked, I was just like, you added nothing to your presentation. You no facts, no additional information. It was just like you wanted to use the word in the background, as I understood, and you said nothing. So, you know, always when we talk about anything, the most important part is we have to explain, we have to tell a person who is listening to us something which we understand, something which we think. So we need to convey our thoughts, our beliefs, our explanations to the person, and so on. And this is called communication. But this is what I haven't heard during your presentation. So as I said in the very beginning, I know that you don't remember the name of the game. I know that. Have you remembered now? Do you remember the name of the game now? Now I know that the end of the word is ball. The what? Ball. The end of the word. No, I don't think so. And you see, the point, the meaning of the exam is not asking you about facts. Nobody will ask you about facts. The meaning is that, well, if you don't know, if you don't remember the name of this game, so that doesn't mean that you don't know English. That doesn't mean that you will fail the exam. But when will you fail the exam? When you will not tell your own thoughts and explanation of this game. So I want to know, looking at any picture, I want to know, what is that? You didn't answer to the main question. You see, the main question is, when I look at any picture, what is that? And you didn't answer to this question. So right now I'm just of course during the real exam nobody will ask you this question, but right now I'm asking you. Sorry, Katya, but I want to know, what is that? What can you see? What do you see in this picture? Okay, I see maybe this game may be really fightful. Or What? maybe I'm wrong. Fightful? Forceful. Forceful?
Okay, I don't understand. But keep on saying. I think that people who watch it, as me and as you, they are really exhilarated and happy to see it because they cheer up their favorite sportsman. And No, Katya, I'm not asking about that. So, you know, all right. I need to find any other picture. Okay. No. Can you explain me what should I do once more? No. It's not about that. Just hold on. I will show you another picture. Just hold on. I want you to understand what is that about, because what you're doing is kind of strange. Okay, just hold on. Yeah. All right. So, yeah. Tell me something about this picture. Okay. I can see the Queen of the Great Britain. Her name is Elizabeth. And on the left side of this photograph, I can see a lot of children. All right, that's enough. That's enough. Good. So you see, you started immediately answering the question, what is that? And this is what I'm expecting. This is what everybody expects from you. Everybody wants to see how you can communicate with other people. So when you said, this is Queen Elizabeth II, good, I agree, very true. Alright, then let's see, what other things can we, yeah, just let's take another one. I just want you to understand what is that exam about. Alright, just like, yeah. Okay, so what is that? I think it's a family or a group of friends which is photographing together because they are celebrating some event. For example, the birthday of someone of them, or somebody of them. Very good, excellent. So you see, when you look at this picture, you immediately said that I think, and that means that you are in doubt, that you are not very sure, and that's understandable because you don't know these people. The same will happen during your real exam. You will not know what they will show to you in the picture, right? You will never know. And so probably they will show you the picture of this group of people and you will say, this might be a group of friends. And then you said that they might be celebrating their birthday, or they have a family event or something. When you talked about this picture, you immediately said that this is Queen Elizabeth II. So you answered to the question, what is that? But when you look at this picture, you never answered to this question. And I was just wondering why. You see, I asked you twice, and 2 times you didn't answer to this question. So that means, yeah, I understood. I need to say that this is the play. Not play, game. Game, yes, of course. I'm sorry. This is the game, which is, I suppose, is popular with some young people in Great Britain. Keep on talking. Keep. Explain what kind of a game.
You again, you see, hold on, play outdoors. you see, when you talked about Queen Elizabeth II, you said, this is Queen Elizabeth II. No questions. You explained everything. When you talked about this group of people, you said, this is a group of friends. Then you said that they are having probably a birthday party, or they're having a family celebration. Here you said, this is a game. I have lots of questions to you. That means when the teacher or the person who you are talking with has lots of questions, that means, like in Russian, you cannot translate that in English, but in Russian we say, тема не раскрыта. Do you understand that? Yes. If you say, just think about that in Russian, I show you a picture, and you say, это игра. That's it. So, what kind of a grade are you expecting to get for this answer? This is not an answer. I have lots of questions to you. When you want to have a good answer, the teacher or the listener should have no questions, because you covered everything. It says in Russian, тема раскрыта, no questions. You understand? Yes. So please, I know that you don't know the name of the game. I know, but you didn't know the people in the picture. But you said that this is a group of friends. You said that they are, maybe they're having a birthday celebration or a family event. So please, tell me about this picture. Okay, this is a game which is played outdoors, because we can see the beach and some trees in the background. Also, this is a sport game, because sportsmen are having on some special uniform with trainers and special t-shirts. Besides, this game should have some spectators, and you can see them in the background. They need to cheer up their sportsmen, and so... Okay, Katya, hold on. Wow. Again, it's such a misunderstanding. You know, I have to switch into Russian, because you don't understand me. You don't understand me in English at all. Катя, ты сейчас льешь воду. Катя, я тебе показываю картинку и спрашиваю, Катя, что это? Ответь мне по-русски, пожалуйста. Это игроки играют в какую-то игру. Команда играет в какую-то игру. Так. Наверное, это игра командная. Хорошо, замечательно. Играется она, в эту игру играют на улице, на поле. Ну, вот это вот самое основное, что можно сказать. Нет? А что еще? Ой. Кать, зачем мы играем вообще в игры, в любые? Что в спортивные, что в любые другие. Зачем мы играем? Чтобы получить удовольствие. Хорошо, я согласен. А в чем удовольствие здесь может быть? От того, что они чувствуют дух соревнования. Хорошо, ладно. Ты опять начинаешь воду лить. Дух соревнований. Если мы возьмем с тобой, ну, я не знаю, ну какой вид спорта тебе нравится? Ну, пусть будет гимнастика. Пусть будет гимнастика, хорошо. Ты говоришь, что спорт для того, чтобы получать удовольствие. Какое удовольствие получают гимнасты? От того, что они соревнуются и завоевывают медали, к примеру, и
защищают честь своей страны на соревнованиях. Ну хорошо. А если о командном виде спорта? Какой у тебя любимый командный вид спорта? Биатлон. Биатлон. Хорошо. А в чем удовольствие там? Так сказать, все вместе. Игроки делают большое дело и приносят победу. Ничего не понял. Смотри, я сейчас тебе верну все то, что ты мне сказал. Я тебя спрашиваю, какое удовольствие игроки получают от биатлона? Ты мне говоришь, то, что они действуют все вместе и все вместе приносят победу. Это о чем? О биатлоне? Или о... Это вообще, я понимаю, да. Или о шашках? В биатлоне, если конкретно, то они получают удовольствие от того, что они встают на лыжи, берут палки за спину, винтовку и бегут по трассе, передают эстафету друг другу, стреляют в мишени, попадают в них. Все понятно, все понятно, все. Стреляют в мишени, и чем больше они наберут очков, тем они будут занимать выше место и так далее. В этом суть биатлона. Ну, когда же я услышу суть вот этой вот игры, которая у тебя перед глазами? Чем они занимаются вообще? Ты понимаешь, весь вопрос, который я пытаюсь уже целый час от тебя услышать, чем люди занимаются? Я пыталась это сказать в самый первый раз. Я сказала, что они... Ну, это было неправильно, конечно, но если сказать по-русски, то, что я сейчас вижу, то, что они ракетками пытаются перебросить этот мяч друг другу, ну и, наверное, закинуть в какие-нибудь ворота. Ты об этом говорила в первый раз, когда? Я тебе сейчас проиграю запись. Ты говорила о том, что... Нет, я сказала, что они пытаются поймать мяч и отправить его другому игроку. Okay, let's listen. Это было точно, да, я вам да, давай послушаем, не вопрос. Which are looking really concentrated. Сейчас, секунду. Okay, I'll try to describe it. Yeah. In the center of the picture, I can see two men, which are looking really concentrated. They are holding white and black rockets. It means that they are from different teams. These sportsmen have on a special uniform with the black and with the white and red colors. Also, they are having on special trainers. Now they are jumping for the ball, for the small ball, and they're trying to catch it with their rockets and to send it to another player. On the background you can see... Хорошо, сказала, и послать другому игроку. Зачем? Это не сказала, тут вы правы. Чтобы... Ну, наверное, чтобы дальние ворота забить. Кать, ну да, но сейчас-то уже все сделано, конечно. Но ты понимаешь же, что в этом же суть всего общения. Но так, понимаешь, ты мучаешь меня, мучаешь. Ну о чем игра? Ну я не знаю, о чем игра, понимаешь? Ну не знаю я. И получается, что ответ ни о чем. Ну ладно, давай посмотрим не то, чтобы образцовый ответ, а то, что здесь дается. Давай прочитаем об этой игре, и потом ты еще раз. Давай, читай. Лакросс. Вот, точно. Да, действительно. Alright, please. Lacrosse, a great game. It's fast, it's fun, it's dangerous. It's lacrosse, one of the most exciting team games that you can play. Lacrosse is played in some schools and universities in England and in the USA, but it's also an Olympic sport and it's an exciting game to watch either live or not on TV.
Modern lacrosse looks like a combination of football and hockey. Like football, it's played on the pitch with goals at each end. There are 10 members in each team, and the aim is to get the ball into your opponent's goal using a lacrosse stick. This is a cross between a tennis racket and a fishing net, and it means you can catch the ball or throw it at great speed from one end of the pitch to the other. So if you ever get the chance to see or play it, have a go. It's been called the fastest game on 2 feet and it's a great game. Okay, very good. Now you remember that you have to read something during the exam, so just listen to your reading. No. Why not? It's too bad. Really for the small ball. Fast, it's dangerous. It's like to another player. On the background, you can see lacrosse, a great game. It's fast, it's fun, it's dangerous. It's lacrosse, one of the most exciting team games that you can play. Lacrosse is played in some schools and universities in England and in the USA, but it's also an Olympic sport and it's an exciting game to watch either live or not on TV. Modern lacrosse looks like a combination of football and hockey. Like football, it's played on the pitch with goals at each end. There are 10 members in each team, and the aim is to get the ball into your opponent's goal using a lacrosse stick. This is a cross between a tennis racket and a fishing net, and it means you can catch the ball or throw it at great speed from one end of the pitch to the other. So if you ever get the chance to see or play it, have a go. It's been called the fastest game on 2 feet and it's a great game. Okay, so good, excellent. I will just ask you a couple of questions about the text, and then you will describe the picture again without the text, as always, you know, correct? Good? Yes. Alright. So, ворота как будет по-английски? Goals. Very good. Как будет... I don't know how to say it in Russian. Лакроссная клюшка, да? Не знаю, как сказать. I don't remember. А вот я поэтому и спрашиваю, как в тексте называется она? Racket. This is a cross between a tennis racket and a fishing net. Да, правильно. Это что такое this is a cross? Это значит, это смесь между теннисной ракеткой и рыболовной сеткой. Но называется-то она не ракетка. А как она называется? Предыдущий. Lacrosse. Yes, I see. Lacrosse stick. Хорошо. Ну, в общем-то, футбольное поле по-британски pitch, по-американски по-американски field. Не забывай просто. Хорошо. Ну что, готово, да? Это вас надо спросить, готовы ли вы. В смысле? Рассказывать готовы? Да, я готова. Вы готовы мучиться, если Почему? Почему мучиться, Кать? Да ну о чем ты говоришь? Так, на всякий случай. Ну давайте попробуем. Еще раз. Да. Так, по времени там у тебя было все нормально. То есть ты говорила где-то 2 минуты, но будь просто внимательнее, чтобы 2 минутки у тебя было. Okay? So, ready, steady, go. In the center of this picture, I can see the game. It seems to me this is the sport game, and it is played outdoors. Maybe it is called lacrosse. This is the famous British game, which is played in some universities and colleges in England. I suppose you should try to catch the ball with a lacrosse stick and to send it to another player, and then try to send it to your opponent's goals, which are stood at
at the other ends of the pitch. Also, you need to get as more as you can. You need to get scores as more as you can. This is a team game, and it gives you a lot of satisfaction and really concentrated and accelerated mood, because people enjoy it during this game. They are jumping, they are running, and they are using their hands and special lacrosse stick, which is a cross between pitch and net, and tennis racket. Okay, good. Very good. Now you can listen to it over again. Then pitch and shoot at the other ends of the game, which is the game, and it's a great game. One end of the pitch to the other. So if you ever get the chance to see or play, have a go. It's been called the fastest game on 2 feet, and it's a great game. In the center of this picture, I can see the game. It seems to me this is the sport game, and it is played outdoors. Maybe it is called lacrosse. This is the famous British game, which is played in some universities and colleges in England. I suppose you should try to catch the ball with a lacrosse stick and to send it to another player, and then try to send it to your opponent's goals, which are stood at the other ends of the pitch. Also, you need to get as more as you can. You need to get scores as more as you can. This is a team game, and it gives you a lot of satisfaction and really concentrated and accelerated mood, because people enjoy it during this game. They are jumping, they are running, and they are using their hands and special lacrosse stick, which is a cross between pitch and net, and tennis racket. Very good. Хорошо. Кать, покритикуй свой ответ. Опять запиналась, немножко, как вы говорите, воды налила опять, не о том говорила. Да нет, это нормально. Сейчас нормально. Ну, с грамматикой кое-где были Например? недочеты. Ну вот не могла сказать, что-то я напутала в разных концах поля, я хотела сказать. Да, стоят, ворота стоят в разных концах поля. Надо сказать, накидать, опять что-то я затормозила. Present continuous. Are standing at both sides of the pitch. Хорошо, значит, там ты говорила are stand, are stood, то есть для того, чтобы работать хорошо. Надо сказать в пассивном залоге. Надо было сказать allocated или stood. Да? Да нет, Правильно? stood не надо. Или standing лучше. Ну, конечно, если они находятся, ну, если ты... Да вообще не надо было standing никакого. То есть are at the both sides of the field. Просто находится are. То есть ты понимаешь, у тебя подавляет здесь российское вылазит на первое место. То есть ворота в русском языке стоят. Вообще в английском языке, ты запомни, пожалуйста, что ворота или вот... Я же рассказывал вам это. Книги на полке в русском языке стоят. В английском языке что они делают? Не помню. Они просто... Нет. Если ты ботинки поставила в прихожей, в русском языке они стоят. В английском языке они что? Хорошо. Цветы мы в вазу ставим, да?
англичане, они сажают, то есть и книги сидят на полке, и ботинки сидят на полке. То есть ты забудь о том, что русские вот эти вот ворота стоят, что точно так же ворота будут стоять и на поле в английском языке, скорее всего, нет. Поэтому нужно использовать нейтральные обороты. The goals are at both sides of the field. Хорошо. Дальше. Goals ты использовала не в том плане, когда ворота и одной и другой команды, а ты, когда говорила, что нужно забить гол в их ворота, опять, в русском языке ворота во множественном числе, в английском языке goal в единственном числе. Поэтому to score the goal, but not the goals. Понятно, да? То есть забить в ворота будет score the goal, а не score the goals. Хорошо. И так, суть игры, цель игры, the aim. Да. Говорила минуту 30, то есть нужно больше говорить, значит, что нужно было больше говорить о цели, о сути игры. То есть в чем заключается суть игры. Вот это нужно было чуть поподробнее сказать. Угу. Хорошо. Ну что, есть какие-то вопросы, замечания, комментарии? Вроде бы нет. Угу. Ну что, готово? Да, почему? Потому что я 2 недели меня не будет, я в командировку уезжаю, не смогу заниматься. Значит, без вас уже нет. Что говорить? Вы когда приедете? Сдавать-то экзамен будем. Когда вы уже приедете? Ну, наверное, я числа 9 приеду. Ну вот. Знаете что, я вот пыталась писать эссе, которое должна исправить вам, там, прислать, немножко болела, поэтому не могла. Значит, мне кажется, я немножко тему недопонимаю. Значит, все-таки у вас спрошу, хоть, может быть, это слишком меня как тормознутую, тупенькую, но вот просто спрошу, что технический прогресс всегда вреден для окружающей среды. Да. То есть надо рассматривать с точки зрения окружающей среды не то, что полезен людям, что там телефон и связь, новые там вещества и все такое, а вот именно, что вред окружающей среде, нужно говорить сначала про это, да? Вообще вот, Кать, первый вопрос, конечно, когда ты говоришь, что ты там, как ты говоришь, глупо выглядишь и так далее, но пойми, так не бывает. Сейчас давай мы выпеним человека, появился, послушивает наши, так сказать, разговоры в самом конце урока. Пришел. Значит, так не бывает, чтобы у тебя как бы какие-то были глупые там разговоры. Зачем ты о себе так? У тебя нормальные, хорошие речи, и английский нормальный, хороший. Зачем ты все это? Теперь смотри, ты задаешь такой вопрос, ты меня вот спрашиваешь, и я тебе могу сказать, отвечая на этот вопрос, я тебе могу сказать, что когда я сдавал, вот, ну, недавно достаточно экзамен по вождению, да, мне инструктор по вождению, у которого там что-то опыт вождения, я не знаю, 60 лет, что ли? 60 лет опыт. Да, то есть ему там под 80 лет, вот. Он мне говорит, слушай, говорит, если бы меня сейчас заставили твой экзамен сдавать, ты, говорит, понимаешь, что я бы твой экзамен не сдал. Несмотря на то, что я инструктор, несмотря на то, что у меня 60 лет опыта вождения. Я бы, говорит, твой экзамен не сдал. Это тебе о чем говорит? Вот когда ты мне задаешь этот вопрос, прогресс всегда вреден для окружающей среды. Понимаешь, это сразу говорит о том, что, как сказать, я бы этот экзамен не сдал. Я тебе кроме шутки говорю. Ну пойми ты правильно. Если бы вы были на моем месте и готовились, наверное, как я, вы бы сдали. Да ты ошибаешься, Кать, ты ошибаешься, понимаешь, вот я же тебе сказал, каждый экзамен это такая рулетка, ну просто не представляешь себе. Ну, почему вы это не понимаете? Ну, ты пойми, я проигрываю
Ну, буквально каждый день. Да, я выигрываю, я ничего не говорю. Ну, не каждый день. Но проигрываю я гораздо чаще. Ну, я не знаю, ты слышал те самые высказывания Шакира Анила, великого этого баскетболиста? Ну, я слышала про него самого, что он такой очень крутой. Но он, понимаешь, в чем дело? Он говорит о том, что он в 1000 раз больше промазал по корзине, чем попал. Понимаешь? Это нормально. И то, что... Ты понимаешь, в чем дело? Вот, ну, попался бы мне твой экзамен, вот этот вот, да? Прогресс всегда вреден для окружающей среды. Понимаешь, я бы стал говорить от сердца. И поверь мне, нашелся бы человек, который бы меня зарезал. Сказал бы, да ерунда все это. Все то, что он говорит, чушь все это. Понимаешь? И был бы прав. И ничего в этом страшного нет. Можешь ты понять или нет. Ну серьезно, но тема такая. Прогресс всегда вреден для окружающей среды. Понимаешь, если я вот от сердца начну говорить, ну, совершенно не факт, что я смогу убедить всех. Да, может быть, кого-то я смогу убедить, но многих я не смогу убедить. Поэтому ты не переживай совершенно. Каждый экзамен — это рулетка, хочешь ты того или нет. То есть ты готовься не к экзамену, а ты готовься к тому, чтобы знать английский язык. Чем больше ты знаешь английского языка, тем больше шансов того, что ты сдашь экзамен. Вот именно просто поэтому по этой теме у меня есть вопрос, что технический прогресс всегда вреден для окружающей среды. И мне даже сложно подобрать аргументы в противовес, что перевешивают аргументы в основном, что да, технический прогресс вреден, потому что здесь для вот именно природы больше отрицательного с нашей стороны, со стороны технического прогресса. Ну, а вот которая противоположная точка зрения, то, что польза все-таки есть маленькая, я могу сказать, что в малых количествах технический прогресс не вреден для окружающей среды, если там не убиваем животных, не загрязняем воду, атмосферу и все прочее. Кать, ну Кать, ты понимаешь, в чем дело? Вот основная задача любого сочинения, основная задача любого экзамена определить, насколько, как сказать, ты вопросы тяжелые задаешь сегодня. Я не буду публиковать этот урок, конечно. Вы обрежьте просто. Да нет, зачем обрезать? Просто публиковать не буду. Понимаешь, люди хотят знать, вы готовы вообще стать нормальными членами общества или нет. Ты начинаешь говорить, что там животных убивают и так далее. Понимаешь, никого не интересует, что кто-то там где-то убивает животных. Всех интересует, ты животных убиваешь? А? Понятно. Нет, не убиваю. Ну так, понимаешь, ну так зачем ты об этом речь ведешь тогда? Понимаешь, весь вопрос всегда в каждом экзамене касается, всех интересует только личное твое отношение. Прогресс всегда вреден для окружающей среды. Лично ты какой сделала прогресс, лично ты в чем-то навредила окружающей среде и так далее. Вот все, что интересует людей, которые принимают у тебя экзамен. Если с такой точки зрения говорить, то напрашивается вопрос, какой я вообще сделала прогресс, такой технический. Стала участником вот этой вот конференции, использующей достижение технического прогресса. Но я не думаю, что, Катя, я не думаю, что участие в конференции там принесло какое-то улучшение природе там и так далее. Ну, Кать, ну надо думать. Сразу не ответишь на этот вопрос. То есть, понимаешь, вот нужно просто взять свою собственную жизнь и посмотреть, на самом деле ты внесла что-то полезное в природу
Или наоборот, ты навредила природе. Понимаешь, это не так сложно. Ну, я не знаю, вот такие простые моменты, которые, понимаешь, к сожалению, почему-то в школах сейчас не учат. Всегда учили, сейчас не учат. Ну, вот я не знаю, самые элементарные вещи, допустим. Мама проходит по квартире и говорит: слушай, почему вода в ванне идет? Ты там: да я вот забыла, я там полы мыла, забыла воду. Ну, пойди выключи. Мама, а что такого там вода идет? Ну как что такого? Здесь вода идет, а кому-то воды не хватает. Понимаешь, совершенно такие маленькие мелочи, ну, я не знаю, или там, допустим, папа взял и стал мыть машину во дворе. Имеется в виду во дворе, там, где стоят все дома остальные. Но, пап, ну ты же понимаешь прекрасно, что машина там в бензине и так далее. Ты сейчас все эти пятна, все это пойдет на асфальт, все это будет дышать дети, которые здесь бегают и так далее. Пап, ну ты же знаешь, что машину мыть запрещено. Понимаешь, то есть вот вся наша жизнь, она состоит из каких-то вот таких мелочей, которые мы сами делаем, не то, что мы там делаем какие-то доклады на конференциях или еще что-нибудь. Просто надо думать, надо вспоминать, где мы нарушаем. Да, я поняла, такие вот бытовые вещи, которые мы не замечаем, которые в больших количествах вклад все-таки вносят. Да, да, а ты понимаешь, а в конечном итоге что мы получаем? Тогда, когда мы вот на это не обращаем на все внимание, что мы в конечном итоге получаем? Да, все машут рукой там и так далее. Да, пусть. Подумаешь, там один раз машину помыл, подумаешь, второй раз помыл машину. Ну, помыл да помыл. А в результате все-таки, ты сама понимаешь, всем нам становится немножко хуже. Вот, если каждый из нас, ну, как бы, ну, старается вот на такие вопросы сам себе отвечать и... В общем-то, это не так сложно. Единственное, что надо на эти вопросы себе задавать, надо эти вопросы на них отвечать. Ну, родители очень часто тебе делают замечания. Я же тебе сказал, там, мама же не скажет ни с того ни с сего: закрой воду, вода шумит в ванне, понимаешь? То есть она из каких-то соображений говорит это. Понимаешь, да? Вот. То есть надо просто повнимательнее в этом отношении быть, и все. И исходить именно из своей собственной позиции. Ну, понимаешь, весь научный метод начинается с чувств. Я вам всегда говорил. То есть что значит с чувств? Когда тебе задали какой-то вопрос, вот задали тебе вопрос, что научный прогресс всегда вредит окружающей среде. Вот это предложение тебе задело же по чувствам, по каким-то твоим, понимаешь? Вот с этого начинается научный подход. По каким чувствам тебя это задело? Почему тебя это задело? Какие факты тебе вспомнились? Все, вот твое сочинение. Понятно, нет? Да. Вот так вот. Ладно. Еще подождите секунду. Да. Вот на британском совете-то я смотрела эти все эссе, и вот эссе, которое вы нам советовали про видеоигры, про видеоконсоли, там написано, что это an opinion essay. И есть еще a for and against essay. Оно больше похоже вот на это экзаменационное. Нет, можно? нет, ничего подобного. Ничего ничего подобного. Нет, ну что ты? Ты смотри, не спутай. По плану похоже. Не, Кать, ни в коем случае. Ну неужели ты думаешь, что я просто так бы вам... Ваше сочинение называется только opinion essay. То есть сочинение мнения. Ты пойми, ну ты вот чисто логику посмотри. Сочинение мнения по своему названию требует от тебя высказать четко и понятно свое мнение. То есть, вот задали тебе вопрос: технический прогресс всегда вредит окружающей среде. Твое мнение. Ты согласна с этим? Не всегда. Ну вот видишь, вот и все твое сочинение, понятно, там будем разворачивать по плану и так далее, но все твое сочинение заключается в этой фразе. Нет, не всегда. Теперь возьми сочинение «за» и «против». В сочинении «за» и «против» ты расскажешь: «за»
ты расскажешь против, но своего мнения ты высказывать не будешь. Это совершенно другое сочинение. Просто по плану вот очень похоже. Ну, наверное, у opinion essay, ну, здесь то же самое придерживать, что за. Сказал, что вот я за то, чтобы видеоконсоли. Потом некоторые люди считают по-другому, потом против этого говорит свое мнение. Хорошее, что Подожди, еще раз смотри. В сочинении за и против я тебе сказал. Твоя задача... Просто разложить по полочкам, что за, что против. Так, понимаешь, не просто разложить по полочкам, а суть этого сочинения заключается в том, что там требуются от тебя другие навыки. Какие навыки от тебя требуются? Ну, допустим, ты будешь работать бухгалтером. Понимаешь, ты берешь бухгалтерскую отчетность и видишь, что в ней что-то не то. Так вот, в сочинении мнений от тебя бы потребовалось сказать, назовите ваше решение, что в этой бухгалтерской отчетности не то. В сочинении за и против ты должна была бы вытаскивать, выискивать, что в этой отчетности сделано правильно, а что в этой отчетности сделано неправильно. Тебе нужно искать факты того, что сделано правильно, и того, что сделано неправильно. И все, и предоставить факты того, что правильно, того, что неправильно, предоставить на суд зрителя. А зритель будет сам решать, в каком отношении, то есть какое ему принять мнение. Это совершенно другой вид работы. Ты поняла меня, нет? Да. Вот так. Ну все, тогда точно удаляю эту картинку и только на opinion essay буду смотреть. Да, только opinion essay, конечно. За и против смотри, ты можешь получить за это просто 0 баллов. Почему? Потому что... Тема не раскрыта. Конечно, тема не раскрыта, и ты понимаешь, они до такой степени поднаторелые, все эти проверяльщики, что и ты ничего не докажешь, самое главное. Это очень опасно, Катя, это очень опасно, если ты свалишься в тему за и против. Очень многие сваливаются туда. Это нельзя. Ну ладно, удачи, до встречи. Еще, надеюсь, встретимся. Спасибо огромное. Не за что.